And hiding out of the red corner, wearing white, trimmed with red letters, and officially weighing 249 1/4 pounds. He captured Olympic gold in 1988. Now, as a professional, he has 39 victories, including 30 knockouts and 3 world titles. He has 2 defeats and a draw, all by way of rematch have been changed to victories, making him one of the few men in boxing history to have virtually defeated every man he has ever faced. Ladies and gentlemen, from London, England, presenting the 3-time world champion, the linear, legitimate, and universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, Nigel. Caught in the crossfire. Omunimadi, omunimu nyansa. Enkyerɛkyerɛ no omunsa nkɔ back. No omunkɔ meka nkyerɛ yɛ sɛ asɛm na yɛ kan yɛ no yɛ twantro. Enti ɛwɔ sɛ yɛ bɛka no kɔrɛ. That the books na ɛwɔ out no omu yi free Bible mu no ho. Ɛyɛ powerful sɛ Paul nsɛm no de wabɔn bie ni hɔ no mo bɛte ase enti asɔfo no mo kyerɛ Paul nsɛm ase no mo bɔn ɔmo mmerɛ bie mu mɛkyerɛ ase Kofi mpacho hwe nsuo kakra bi gum ma me hwe gum ɛyɛ me pacho Kofi ɛyɛ clear ma wo yɛ sure wo yɛ sure Never try it. Old Testament ni apamda da ni Yesu say mene nkwa nsuo na de obese bia nom no papa obenya da nkwa ana papa nya sa no kan sa egusi mame Kofi chapter 5 verse number 17 so wa mese emra no mususu say me ba se mere bese emra ana adifo no osi mususu say me ba se me bese emra ana adifo no Old Testament na me dia kire yo Mama mesei nemum me be share muma no kura mese mo se osoro ni asase inya ntwamu yi atwerede ketua biako ana ensinsane baako mpori mfiri emra no mu ntwamu bia obeka kire wo se Old Testament question baako mfiri Old Testament we bia na ka kire sofo kro ni se o mfiri nyame papa kwan ye fa so hu asofo adifo atrofo ni enti me fa chaw gina ho ma me shamema Kofi be nyane sei wo de wo ba mwanya hwe shamema apam foforo ni Kofi still wuhum wo ya sure wuhum ensesan ya be na aba ensesan ya bi ani be ensesan ya aba se ekosoro ayema ana meboa eti Old Testament ni New Testament pacho yi Old Testament free mame ti asofo ni si Old Testament nyenti omunyi Old Testament free mame eti John chapter 5 verse number 45 John 5:45 John chapter 5 verse number 45 Na mo aye mu agya a owo soro no emma efri se John 5:45 John 5 verse number 45 Sorry John 5 verse number 45 Osi Mose hu achinije Osi Mose hu achinije Old Testament hu achinije ni Mususu se medimu betwa agya no eni Yesu Kristo se dana wo beba onu wu aten no onu ti akonya mu no onu ne nsa fa wo metwa papa o timi fa wo metwa ade se wunya difo a odi wanim ko mususu se medimu betwa agya no eni na de odi mu betwa no wo ho oni Mose a modi mu ani ato ne so wo no na de mo osi na de obeji Mose adi yo anka obeji me adi na me ho nsem no na Mose na Yesu ho nsem no eno na watwere enya Isaiah na chiro Yesu ho nsem Moses na chiro Yesu ho nsem na se mo je atwere sem ni dia na obeji Mose de obeji Old Testament adi no ebe de na munyi mi nsem nie obi bia wanyi Old Testament adi no papa onyi Kristo ni enti mi be kira wo se ye wo abakan
ɛwɔ mmeranim ahonhommɔne ni nyina nim enti we say eye bible ni enti se si as ye ka se ye hwie old testament egu a ye ntimi ye be hu an se ye hwie ni nyina egu enti me kire adifo ne say ye wo Yesu Kristo ya anya akwankyere bi ama no Luke chapter 2 verse number 22 eya mamre be sin ne Yesu say ye wo bakan a obi a wo se wo ye Kristo ni ya wo bakan a fa akwara ne koma difo na ye mpe abo no maamienu omo say eya apam dada eya apam foro ye wo Yesu ye ma oso wo ne ko Yerusalem na won ahodwira nna no duru ye da ye frɛ na ahodwira da no duru ye said ye Mose mrase ye wo Yesu Kristo omo to Mose mra no twene da bia ya to antwene wode ne ko Yerusalem se wode ne rekoma awurade said ye watwere no awurade emra no mu se oberema biara obebue yefunu ano no abakan mema ni nyina ebre enne asofo ni kontomponti wo be frɛ no kronkron ama awurade bema bia wo ya abakan bia wo ya kronkron ama awurade na wabɛbɔ afɔdeɛ sɛdeɛ waka wɔ awurade emra no ɔmo bɛbɔ afɔdeɛ sɛdeɛ waka na awurade emra no papa ɔkase wɔbɔ na afɔdeɛ wɔ asofo mra mu papa mpacho ɔkase wɔbɔ na afɔdeɛ wɔ asɔre bi mra mu wɔse awurade mra mu ayenkukumienu ana emro no maamienu kosi se Yesu beba wo ya abakan asa akwankyere wo ya anya ama wo umfiri Yesu ase baabi a mekinkan John chapter 5 na Yesu no wo wu akwa aba no wo motena ase ka asem enti yentie po asem a na emma papa na omo ka no die emma so ya oba bia wo asore dem se bia ye gina Pentecost asore dem na ye bo mpaye oba bia wo gina ho bia wo beboduku bia no sa da no aso sofo ne kura mpaye bo nko papa ogidi so na wo papa me be kire mu 1 Corinthians chapter 1 verse number 1 down to 15 papa say asem ni o asem no esoro no mo twa ye ntro ko monhwɛ me nsua me Paul say ye nhwɛ me nsua sɛdeɛ mehwɛ Kristo mesua no no verse number 2 say ɛma asɔre mu abrabɔ abrabɔ wo so mo bɔ na asɔre dem na meyi mu ayɛ sɛ bɛma bia no Onyankopɔn yi na ye na meyi mu ayɛ sɛ na meyi ma ayɛ sɛ mo kai me adeɛ nyinaa mu kai awurade adeɛ nyinaa na mukura atetesɛm a mede me hyɛ mo nsɛm mu Paul say bɛma benya nkaye ne mo ba adeɛ ɛwɔ sɛ wonya nkaye ema bɛma na me pɛsɛ mu hunu sɛ na me pɛsɛ ɔbaa bi hunu sɛ onipa tiri ni Kristo na ɔbaa tiri ni onipa papa se ye ka se etire ni Kristo a ɔpɛsɛ ɔkasa kyerɛ respect ɔpɛsɛ ɔkyerɛ sɛ bɛma bia fani die ma Kristo enti bɛma bia wo bɔ mpaye na wo hyɛ nkom na wo tiri so da hɔ no ɔpɛsɛ ɔkyerɛ sɛ bɛma bia wo bɔ mpaye na wo hyɛ nkom na wo ngi Kristo ni no gya mpaebɔ ne nkɔ ko na Kristo tiri ni Onyankopɔn ɔbarima biara a ɔrebɔ mpaye anase ɔrehyɛ nkɔ na wakata ne tiri so oni ne tiri ni na kyerɛ sɛ gya mpaebɔ ne bɔ na ɔba nso verse number 5 na ɔbaa biara a ɔrebɔ mpaye na ɔbaa biara nso so uti ne bɛma anase ɔbaa biara fɛ ne die ma bɛma etire kyerɛ sɛ respect anase ɔbaa biara ɔbɔ mpaye anase ɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ uti ɔbaa biara ɔbɔ mpaye na wo hyɛ nkɔm na wo mu bɛma a wɔda wɔkyi no oni ne tiri ni omu bɛma no gya mpaebɔ ne bɔ mpaebɔ ne nkɔ ɛte sɛ ɔbaa a wɔnware yi na sɛ ɔbaa ankata ne tiri na sɛ ɔbaa bɛsɛ bia sɛ wo ni bɛma da wɔkyi na wo mu na ɛne agya awadeɛ no na sɛ ɛyɛ ɔbaa ani wuo sɛ ɛyɛ ɔbaa ni wu sɛ ɔno nko atena twɛ ne tiri so anase oyi a ɛne ɔnkata ne tiri so obi bɛkasa asɛm a mekan me Paul bɛkyerɛ sɛ aba fam na wɔn sɛ na ɔkasa fa awadeɛ ho verse number 7 na onipa deɛ ɛnsɛ sɛ ɔkata ne tiri bɛma bia ɛnsɛ sɛ ɛyɛ ɛnyɛ by force sɛ bɛma bu ɔbaa ɛfiri sɛ bɛma deɛ ɔwɔ sɛ ɔbu ne kɛseɛ yɛ Nyankopɔn Kristo na ɔbaa deɛ wɔyɛ wɔ nipa animonyam
kɔ na onipa mfiri wɔ bɛn onipa mfiri wɔ bɛn mu na emom ɔbaa ne firi wɔ nipa mu ɛnyɛ bɛrima na ɛware na emom ɔbaa na ɛware na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɛnyɛ ɔbaa nti na yɛbɔ bɛrima ho na emom wɔ nipa nti na yɛbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa bi ɛnyɛ bɛrima baako to n'akyi a ɛyɛ akatasoɔ abofo nti ahana mu kyerɛ mu sɛ ɛyɛ duku ɛnyɛ duku enso onipa nkwati wɔ baa na ɔbaa nso nkwati wɔ nipa awurade mu saa deɛ wei sɛ wɔandi so a Satan wɔ ho kwan sɛ ɔbɛfa wo ɔbɛkye wo ntam na sɛdeɛ ɔbaa firi onipa mu saa nso na wɔ nipa nam ɔbaa nso ba ne nyinaa nso firi awurade mu ɛyɛ duku ho asɛm na ɔka awadeɛ ho asɛm na ɔka 13 no muara mu atɛn wɔ mu ɛnyɛ fɛ sɛ ɔbaa rebɔ mpa ɔbaa bi a wobɔ mpa ye na ɔnkata ne su na wonni bɛrima da wɔkyi no 14 ɔbrɛ suo no wɔ se owie no ɔde asi sɛ ɔbaa biara woso awadeɛ ɛwɔ sɛ wonya bɛrima da wɔkyi ansa no wastate sɛ wobɔ mpa ye bɛrima no so da wɔkyi a bu no ɛho asɛm na Paul ka Paul nsɛm no gyimifoɔ nte aseɛ afei mi bɛkyerɛ duku main duku na yɛka ho asɛm no papa wobɛhu duku kuro no saa deɛ wei ɔbaa baako pɛ yɛ bia asɔre ne nyina nyame ntie mu mpaebɔ Paul ne kan ɔbrɛsuo no ara nkyerɛ mo sɛ asase na nkasa bɛbu mi no mienu atɛn onipa gyina ne tiri bɛma bia wo gyina wuti bɛma bia wo gyina wuti afro wo se ma yɛ rasta wo se ma gyina afro wo se ma yɛ rasta bia ni hɔ ɛnhyɛ no animu ahonhommɔ ne bɛba bɛkyew animonyam bia ni wo so na ɔbaa deɛ ɔgyina ne tiri kusuo ɔbaa bia tiri gu n'akyi a ɔbaa bia tiri gu so a ɛhyɛ no animu ɛde animonyam brɛ wɔ baa no ɛfiri sɛ wɔde enwi na ma ne sɛ akatasoɔ enti duku ne firi he na so obi pɛ sɛ ɔde yɛ ho akyi na obi a ɔpɛ sɛ ɔgye saa nneɛma wɔ ho akyi no obi a woso yɛ nyame ba biara no wobɔ mpa yɛ na ɔyɛ ɔba memfa duku nkata wotiri so enwi no na ɛyɛ akatasoɔ na nyame asafo ahodoɔ no so ɛnyɛ saa enti asafo Satan nim saa asɛm wɔ ɛwɔ skruo nim enti Satan nim sɛ asafo bi a wɔbɔ mpa yɛ na ɛmaa de duku bɛkata wɔ mu tiri so biara ɛyɛ Satan asɛdeɛ sɛ ɔbɛkata mpa ɛbɔ de so nyinaa mo a mo hɔ no mu nyinaa ɔde mo kɔ ne kingdom straight papa asɛm yɛ nyɛ mu ɛnso asafo no kyerɛ mu different. First one ni oba wo mu bema. Second one ni oba wo bɔ mpa ya. Eye wutiri ni na nyame ka ho asɛm. Enti oba bia wo mu twa wo muti, ene star ya baso, e ma no yi, wo mu kotwa wo muti, wutwa wuti bia gbenya no me. Oba de me mfa paso nka wutiri. Enti Bible say, nyame asafo no nso ma mo nyɛ saa. Ancho aden ne ensafo ahodo no wokɔ asafo bi mu a wummo duku a yɛbɛpam wo afiri asɔre dan mu papa experiment ya me ye omunyi Old Testament ni mfiri mu nkyerɛ me Paul say ɛyɛsɛm fa tetesɛm Paul kura wa anwane amfiri Old Testament ho na wona obedwane amfiri Old Testament ho papa sɛm a yɛ ka ne kakra bi scroll no adeɛ baako edi mu kɛseɛ ɛyɛ ɔba trinwi ɔso wɔde nwi na ma wo sɛ akatasoɔ enti akatasoɔ bɛ biem nyame ama wo duku wo so wo mpɛ duku no wa wo kɔ artificial duku di akɔ so papa sɛ mo enyi hu sɛ yɛ ka ne nyinaa efu a kristofo de ba de pa no betimi ayɛ kyɛ sɛ yɛntimi nyi nyinaa ho emfiri bonsamsam ne mu betimi ayɛ bi de ne sɛ kristofo timi yɛ kristofo betimi ayɛ saa ɛso no ɛyɛ saa dwane firim asafu bia omote saa ni dwane firim run away from that church any church which contradict its interpretation to the Bible run away from the church abrofo moduku papa nyame ntie wo mo edi ne free na me kire wo say omo ba spiritual kingdom ho no mo a na omo de san chirechire mu fun wei ama wo mo so oba mpa ya ka che nso omoduku na Satan nya kwan no wa kire
na omumum de omo ye kwantene ne no na yeye de ye nya kwantene ne yehwe se yaka bebre yaka hospital ene yewo asofo de so businessmen de so yaka yewo sa ubie sa adwuma no a ya na bia afeso na se bia so miensa so miensa bia afedi chebu na ekotale na ene ma ya gifi sa se asofo ne nsem ene doctors ne nsem no ya na ehu ana wo ho no mu bi pen ebi dwane ebi tua ebi dwane kwame no fa so tua dodo na dwane one all the church members eba eno ye indirect way odo mi na beba ho oh that is say omuso ni nyina wo and eno ye indirect way the direct way is ubetua indirect tua direct ebet ma ka to se fa o ma mi enu bra onfa nko ubedwane na o ma be kun no o ma ni nyina ehu pa fa o yire bra o mu busa o yire o mu busa o yire no wo ma ye musa o yire nko ye busa o ba dia praise the Lord because o ba nko na o beje be ye busa o yire dia eye o yire na wo ma kadi enye bete eti mo bia nyi ni nyimi enka se ni kom no bo one church members no do mo ba kwame no fa so do mba that is indirect way ewu otisim rofro members no umbe one after the other so o ma contradict the Bible no enti demon no devil na mo hu se o contradict a wo se me ba enti die nyame kan no se wo contradict na ombeba ade bia wo ye wo anya ne kwan so a ombeba pamra beba demons ne beba ade bia wo ye na tiasefo asase we so se wo anya ne kwan so a demons ne beba so wo court so ni okot se wo court mu se wo ni okot mu te se be ma make se wo gina ne ti a wo ye rasty demons no achieve straight kwanya nyame kan ye ne se u be pie manimu a bompa ye enyiwuti no na emom ufiri manimu a kone koyi ne do mutirim enti you demon e friend the spirit of Ikabo eno di asofo ni bodin spirit of Ikabo I bind you spirit of Ikabo no enye wano kwa na ode ni bo ye de yetene no onko o contradict Bible na no oba one contradict ya oma o contradict dia no aba eye na dwuma se wansi kwantene ne so a meba Mosi Old Testament nye no aba chewu because nyame so anka ne sa enne kura de dabu ase nyina no asofo ne nye Old Testament ni yesi Yesu be wuye no o de apepa Old Testament nyina enya no kore ni wuo no eyade ba ko pe no obewu ma aye eno ne boniface asa diaka bia Yesu say adeban bi wo ho a eye mpaibo ni mu adedi diaka ne nso owu ko ba na o ka kire wo mo say ye wo niema bibire ho no mu a me ya kire mo na nso me ma ye ntworo eno na edi mboko heaven eno so ya ntworo papa eno so was close ni o ko fa no se ne so o hwesa na ya boso nya din na ya nipa piso ho mo open okre no kwa be no be fa so be ho okre ye kan okre no so na papa mo free didi atem no because ni be ja na sa na o ma yira because nyame mfa nipa do mu ntusa nyame onya kakra bi o ye okay bonsam ne pe nipa bibiribi oni nyame bofo nyame hu nipa bi abompu ni mpupen bra na okotu ho pue na ti sen daddy se Abraham ni nyame difo ni bompu ni mpu ni bompu ni mpu obo ase 2008 Abraham ni bompu ni mpu no yem hye me because ye wo bibi wo ho no ma etese ate ya yetu but said ya wotu eco speed no saa na mframa na efa ne ho no ni speed ni sitie
na me kometi se menya adagye ahwe mframa ne yie na me hwe mframa ne din for some minute ansa na me hu se ye bofo bi a okọ mirika fa ne ho bofo ni mirika no nko na te sa ate no enti se o de force e kọ ne nchen a no matter how greater power would you wure no America na okọ ba no obeto obepem wato atwe no unsori bi 2 nyame bofo bi nsuso nyame difo bi nsuso me hu no once abofo na esani di na chi no na ye much terrible me to ne se wo kasa yetimi hunu ba bi kura wofiri me ti difo bi ne te se enyina a isane fo odifo omunyina wo Ghana ha sa onkofo no tra wo mo a you die within a seconds nyame difo sanity you die within a seconds nada na America bofo ne di nam ne ho no demons okra nko na mimi ni pam kopeden no kopeden nti wo ni se sa ne ma we na e koso ni se ma aboboso yi e hoda dada na so ko hu na me se me beka pia bonti aso yi de wo be kan but won se be kan se so ni pepe be so nyimu ni e ye wo ni se ma bomu tirim sini bia ma hwe na ma kekan se mu adi se ya boye tirim na ye kan movies na egu abonten no kakra wom be die make no nyini nyina na ewu eno so mo kofa no we books se na de ba adi too ba ko na kan we de ba ko na de the friend the greater key of Solomon the greater key of Solomon and so book no e kire kwan ya obefa so wadi Satan ene na honhom so sansem ne nyankopon de ma Solomon se fa sa kwan we so na no na obetimi akasa ama Satan abre ne ho ase said ye trosem no Bible no eno so kire ahonhomo ne pi achi saa na ba no so tie saa na we no so tie the book of Enoch saa na no so tie enti ye wahinta die bebire wom a MP Bible ni eni ye wahinta die bebire wom a ni so pie Bible ni na the MP Bible no so the Bible say shiranka die onhu na wagie die me kama asase so nsem bomu nyimi ni na so nsem na me kama mbodi medi experiment ma ya kire wo mo o ma ntimi anyi Old Testament en free adi enu mpo ma ntia se na de bi mi na me kama mbeti ase ana me patro me bo bibia no mbeti ase ebreben na mutu a Christopher so sa bra wo ebreben na mutu a Christopher daddy ana de tosu bi uzo no obi wo sa ko no ma onitima where papa said o de boni betu aka ebreben na mutu eye ni papa Satan ni bre a Christopher nko na wo bre enso Yesu na ye di na chino ni bre a Christopher wo bre ma wo mo bibia na Ewurade bre so a Ewurade bre ne se wo wani abre na wo kana Ewurade ya ma wo eno ni Ewurade bre eti Satan ono so wani abre na ono so penipa Satan work 24 hours 7 days a week bosumi a on work wo mi ye me Ranger omu nyina ko holidays because May angels descended from no ano she because May is the second month our angels ever clear every evil things to be any be baba apart from May ni omu ye adwuma se moa they don't sleep and you have to be wicked. See the tax man as went to me so okay wicked as the tax man as went to me accomplish punishment to be ho that the punishment is nothing that you become wicked no why you become you no woman so you have to do it for your wife to survive
na occult no ya tatete say di mu kura wo holy room and as a secret room bia omo build room eno ba asem te saying ana baby na wo ndie mu nye bisa that is it dodo na build the holy room eye nyankoma de wo be de wa bin bia kasa kira asase no the strongest altars must build in the earth not on the surface ya nhihye nsisiro ya build kwa asase na so me pesa kabia o bibia betimi akana ka ma bible reader no so ide abambe na uze e ka na the bible ababe yi am bibi wo ho e betimi nya bible quotation bi so e de ogbe mama dipa hu se e bonsam na ni ate se on so sua bible no nti oni e Kristo fo hia on so timi dan no Kristo ni woni ba ho so no wa biti wa wi wo bibi wo pesa wo ka efiri ho na fa bible no support say devil no e wo kwan a ofaso e join nyamema bisa o that the bisa o kwabe o be kinka devil bo wura nyame ahimiem be bia nyamema be kwa kotwa hia obeba bi emfa nhye wutiri mu se devil no omma bi ena omusu nim contradicting laws no yenko Jeremiah chapter 1 verse number 16 Jeremiah chapter 1 verse 16 that it you asemna na me kase se wa ye nyame akade nyame twene ho e ma Satan be fawo okay entity die nyankopon kan na mebu won bone ho aten se wojame se mojame nyame kire reason intia obetwene mo free Kristo ni bia se wojame no wo hye aduhwam ma enyame foforo daddy pacho entiase yo se mo adia eyame dia mo mfa mame wojame ena mo de manyame foforo aduhwam manyame foforo na mo kutu sore won insano nyuma enti wo de ebo waboso eye automatically se nyame yi ne nsa free wo so Satan daddy asema mi kan pacho entiase yo enti wo ba dia wo bo mpaye na wo boduku no nyame ama wo duku wa mpe ase ho ni opa daddy emmanuel lidi mema wo ase ho duku no se maka dada emmanuel lidi mema because dada yesiemu wa na obaba ko be fray mu a owo 95% so block ye nyina yinshira adenti o contradicting ho ye nyina ye ko bonsam gem nyame di oso wo be ma woni nyansa dada nti oba na jimi ama ne mu so wojimi so wa ma na mu so wojimi a mu nyina mu ko Lucifer so yo ba ni mistake o ye na he 1/3 edi na chiba assassination enti ade a wo be yi a ensem fata na wo be contradict no straight Isaiah chapter 1 verse number 1 down was say Amos by you see any suade hunu a hunu Yuda ni Jerusalem Yuda ahemfu Usia Yotam Ahaz ne Hezekiah enanum oh osuru muntie edifo akasifo breo ena na sabre ne jibisi ye ko oh osuru muntie asase ya aso Awurade akasa manyan emama wanyini Awurade se wotete a Kristofo ba Kristofo anyini na mama won so ebra a wo se Kristo ni kai hunu se Awurade na atete no Kristo ni nyeska o ya hanta na won de na Kristofo ne de wabɔ me soko o ma bɔ ne soko ade ye nyame de o mo mfa ma no na ntwe nim ni wura emmo mpo ni nyansa se na afunu mu nim ni wura di didaka na Israel de na Israel de onime o mu nim nyame mema ni ntiase nyame ma jimi o mo di akire ao oman ne bonyefo nyame ma nim nyansa nti o mo ye bone oman na wona so die ye duru dada asamba ko wo se nko mu ti na nko mu ye no o mo betwe mu atwa asa amumuyofo asefo no kura ye be ko be ba be ka kire wo mo se ho nye Kristo ni si me pese me kobi ema wa pro waje Awurade daddy asem o wabu Israel konkron ni na nimtia asi nchen wabu Israel konkron ni na nimtia modern god
wasan wɔ n'akyi adentin na wɔn mmɔmɔara sɛ mo rekɔ so ato etia yi wɔse adentin na nyankopɔn mmɔmo wɔgya mo ma Satan enti mo nyinaa yare akoma ne nyinaa ɛhodwo Kristofo egu wiase nyina nokura no mo mpentu mo nyinaa yare efiri nana se kosi atifi efiri nanya se kosi atifi emu die biara ni ba kokura nim nyansa dada esumuma ne nim nyansa sen ehanma no okwasi na dadi obisa amene answer ni o nti we no sa Bible quotations here we yi no o holu sua ni nyina na dadi yesua ni da ufim na na nkame sa Bible nkita me ka no no abie na me kan say usua no wo ho ansa no waba bonten na wo sua no wo ho a unye Kristo ni ba kokran fa na nhwefo nti wo mu no na wo tax ne sen dadi ni wo mu no me tax ne say me di ni pampempem kra ebeba na yebeku mo life enti se atu na meyewo se me ben mu se bia nka me wura asafo bim na asori mu se me wura asafo nim se asafo bia se wura mu a etwa se one omu silly ground no na demon ntimi am penetrate awura mu enti ade a wose ye de so asori na no o ma mfa anso two ye wade a ye de so o Kristo ni bia nsem emma o Kristo ni de sra ne nsem se be ye obo ne nsem se obo mpa ya ebeba abofo na fa nkranta de adi nachi the more na wo bompa ye bo wonsem no bofo fa nkranta de di wachi sa akade no wa hu na ontimi mfa nkranta no oma enti akade ni ho eti se mi wura mu a se asori ni nyina na me shate ne down wa me shate ni nyina down with one mistake ba ko mai enti wo kan Bible na wo se wo mu se chiwade e bo mai gina afode buchi ane ho a di owon wuram mane ma di obe wura sori dan no nsa na chi na di ogina mu no ompente mu nwane kora yadi ejibo di baba wi na me ma be 2 minutes na 5 minutes afutuo bi wo ho sabre bronya ene bebe next year so election year asema na beso oka e won sasa daddy asema meka ne se obi bia mpre hwehwe nyankopon akwan na wonyinam pedi onim nyame akwan no be mo te kyerosem nase na onfa kyerosem ne mmeche kyerem nyame nye kyekyerefo me de masemu be wiye no yenko Galatians 6 verse number 1 to 6 na me mfa masemu nsi sofu bia obebu abam sofu bia obe condemn sofu bia obetu wasen sofu ni mfiri nyame straight asama me kan de atu a Kristofo fo no ko etifias mo se esese wuyi ayem hihie adi kire won a wahwe ase e wo se Kristo ni bia ene asori elders omo ne tu enkofo esen etu ya asori ba na wo kwa asori bi na oni asori bi som na ne be ma bi ti wo nyame akwan mu na mu be ma ne meye wo ho ade na yefunu oba na sofo ne sei difo ne sei elder ne si otu asen a facultation we busa no se wantimi anya ne ho anyi anu a jaya sori no uja ya nyame nya ohwe enuanom se emfumsuo bi betu mumu bi so a se emfumsuo bi tu obi a mo amoye huhum mufuo no se munim Kristo no montene de otesa no montene de otesa no huhum a adwuo mu monhwe mo hu so yie na wansomo nso anhwe obi a wo betu asem bia nyame betua wo ka etu kwa so de bi na wanyem anamfumso bi ato na yetu asen ya gya asore ne pa asore foforo ko asore ne mfiri nyame monhwe mo ho enne so a ebia mo ne so a eso ne asore deke asore elder asore ba hwiase a e honna ni post eba na saa na mede be wie Kristo emra ne so de mede be wie Kristo mra wankasa nipa mra enti ye Kristo mra obi obetu asen bia jaya sore no asore ni mfiri nyame oni abadaye ni ayem hihye ko na se obi
bu ne ho sɛ ɔyɛ biribibi na ɔnhwe ase a ɔdaadaa ne ho woyɛ elder ansa wotu nyi asɛn no check your monsa konkonsa ni wo akohwibra ni wo mu ansa no watu na sɛn sɛ saa suban ni bi wɔ mu a mentu ne nsɛn anyɛ sa nyame bɛdome wo ne wasefo na mo biara nso ɔdoara ne nyuma ansa wo betu obi asɛn no so wankasa wo nyuma hwɛ kɔ ɛno na obenya ɔnoara ne ho ɛno na biribi obenya ɔno akasa ne dan ne ho biribi ne ho biribi ahohoahoa na ɛnyɛ obi ho ɛnyɛ obi ho ɛnso so sa so ne ba ho ka na sɔfo no na elder na ni agye ahohoahoa ɔbɛhoahoa no ho betu obi ba asɛn dadi mpate wɔn ho asɛm no wɔnyɛ afutu a mede tu a kristofo nyina afo na me tu ɔmo kenkan bible wɔ asɔre dem na me tu ɔmo bɔ brass band ɔmo to nnwom ma asɔre no si yɛ kan kɔrasi ni wie na sɔfo ne wa ncha agya ya asɔre no ɛno susu mfiri nyame na obiara ɔbɛsoa ɔnoara na de soa ɛwurade nyankopɔn so obi ɔbɛsoa ɔno akasa na de soa ma deɛ ɔkyerɛkyerɛ no asɛm no ma deɛ ɔkyerɛkyerɛ asɛm no ne deɛ ɔrekyerɛ no nneɛma a aba no nkyɛn ne pa nyinaa nkyɛn ne pa ne nyinaa pɛpɛɛpɛ enti yɛkɔ asɔre ne yɛto kɔrɛsi na kɔrɛsi yɛmfa nkɔba yɛgyina asɔre dɛm mu a no yɛakyɛ ne nyinaa pɛyi deɛ bible reader deɛ ɔkan bible no yɛma ne half na sɔfoɔ no nso afa half Galatians chapter 6 verse number 1 down to 10 obeka kire wo se obi prapra so de dem a owi akan skama no enso asofo ne sei wo kan bible na owi a wo de babu anyame djuma enti nyame be hira wo nyame mfiri baabi a me hira wo korasi no na nyankopon di be hira wo sofo ne ipe akodi enu ti na wo sei en ne panyina mummomu na monye den me metena se na me ye nyame djuma papa fisa me ba ha me tena se me ne nkofo be che nyame asem wo fie correction ne mama me mfa bi da me nsem adwuma ne me dance ni inimu mra no enu ntina nsafo ni bibiri bɔ mpa ya nyame ntie no elder bi ansa ye be ya wo elder enu de me maso ansa ye be ya wo elder e wo twosem ni mu se sofo kro no e ma wo fie na o ma wo ka no bo dwetri ansa ne ya hye wo elder verse number 7 no say mo na ada mo ho onyankopon wonsi na twetwe nyankopon yensi na twetwe efri se de onipa guo no eno ara na obetwa ko o say de ogu honam no firi honam mu betwa proye na de ogu no honhum mu no kan bible no firi honhum betwa daa nkwa firi honhum betwa daa nkwa mo ma ye mre papa yemu na se yampa ba ye betwa so aba ne bremu dada so de na correction prayer no beche bible ni o new testament asofo le say me boa bible ni na ho quotation that Galatians chapter 6 verse number 1 downward to 10 what said you are king kind any you are church and the prayer be na mumu nche and the pan ni correction no correction so from coffee ye try so de dem ho tight ye mfa ntua na so de dem ye de koma so fu no ofie no wodi ase no kwa who here sir so fu tax be mo free na so fu bia wan tua tax nyame be dom nyame be makoy ma satan adome ho yes tua tax Luke chapter 1 verse number Luke chapter 2 verse number 1 chapter 2 verse number 1 Yesu awo enanu mu no emra bi firi Caesar Augusto enchane ba se won kan wiasefo nyina enchira wondi ne okan a edikan bre a na Coronia ye Syria amrado no na nipa nyina ko won kuromu ko twero wondin na Joseph nso firi Nazareth a ewo Galilea simu ko Judea me pa cho nya botere Joseph ono so ko ni kurom ko twero ya na wa twero okotwero okotia ya na wa ntia ye tia tax the bokro and tina lucky the be say I pay my tax but they stay somewhere and eat so fu bia wan tia tax bi nya me ma wo kwan because Jesus Christ ka tell Peter say ko na ko to drawa no ne ko yi adwene e free
odwene n'anum na wo yɛ sika wo wo wia wo ko tua me ne mo de ano wa aba ne de bebe chi say tax no we no de say also control ni ɛyɛ tax ho nsɛm na ɔbɛka ba ansa na ɔbɛkyerɛ ɔkwan a yɛfa so ɛyɛ Yesu ɔwɔ tax ɛyɛ mmara yɛtua tax de bua kuro yɛtua tax de kyikyiri kuro yɛtua tax Yesu ba wɔ bɛtua mo sɔre a mo se ɔse mo fa Kaiser deɛ ma Kaiser na mo fa Caesar deɛ ma Caesar saa quotation o man te ase na ɔkasa fa tax ho so mo ni sɛ saa ɔkɔto na bi ɔbɛ ho bebree mu ɛhɔ no ma gye de sɛ na sɔfo bebree no wɔ ɔkɔto no sɛ ɔkɔ hɔ no yɛsi Bible ni trase na ɔde aba yɛn ka no kɔ ne nkyɛn na sɛ ɔmo hɔ no ɔmo bɛsi wo aso ase akyerɛ wo sɛ na me kyerɛ so ɔmo misinterpret Bible no ɛwɔ hɔ ɛde kyerɛ wo dade wakɔ bro ni kuro mo da sɛ ɔde ɔte hɔ dada wo America wo yɛ sɔfo wo ntua tax na ade ntina Ghana yɛ ntua ade na aborɔfo ni nim mmara no amra yɛ dwuma ana ahantan ni dwɛ ɛna yɛ asɔfo Entro muntia. So almost a tax. Akufo-Addo, na Mahama, na Thomas, wo president abeba obeje tax no. Ye ba bompa yeti awo. Odifo bia ntimi mompa yentia government bi oje support tax. Eyamra. Osi di we wan fo nyini omo se Caesar. We wan fo nyini omo se Kaiser osi momfa di e wo Caesar ma Caesar. Caesar no ye amrado fo nyina pani. Kaiser no ye can say district. Eti munko tua tax nko president na muntua ntokurato ye ba mu vie ba didi ntokurato na mu dwane wo de tua wanfa nya kuro ni ho nyame be tua de odi ntokurato yo no ka wo di an se watua wo di an se watua obedi obende mfa eye sofo ase de se watua Yesu betua Caesar de na no so mfa nkoma Caesar ne ye sika ho asem no ka na nya abosom ne ma o mo nte tworo sem na se ana sika no se munko na munko tua Yesu tua nti bacho sa Bible ya okenkan sisi ya ne se ebi a unya krom ba bi na bo astrodan si ho na wugina mu na okuta Bible ya na fanso busu wo okotu mu a wo betime preacher kana kama a wo so Bible mu ni bia na emwo hu bia na wetime hu na wo dada wo okotu ni mu dia wo be som wo be preach be wuntimi meka no kore no nti kan ne kore na meka no dia wuntimi meka ho na omo so omo ya sofo bi so okotu so so pa bonte a omo so ka emi etie dadi ne kore be preaching be preaching by preaching by dada you say omo and ne sofo preach here one common thing na make you you say oba o bo mpaya boduku da bi dada eye preaching ni bi na me kire wi but no me nane no because akumu man ni bebre kra dadi bacho o preach so ba o bompa ya boduku ne fabra o kire o dress na o de beba so de dem dada me kire o dress na o de be konya me fi a o be tisho ka manya me that is what Bible I swear and get go home ready me nko ho grab perfect feature za yenko First Timothy chapter 2 verse number 9 ko 8 no o se asori mu abra enti me pese mmerema bo empaye wo emma nyina emaye nyina sorry mmerema bo mpaye wo emaye nyina nkuru bi abebia ma ensa ho tie so ma ensa ho tie so wa o kire wo hu ya wo asori de wo nsa ne yi nyame e watare na wo hye ebufuo ana echinyigye emmemu sa on say I confirm the First Corinthians ka you know baby o bo mpa na wunyi Kristo ni no jabo ko sara so na mma enhye entade a ese dada ye yankofo ka se shatade ese ko so kire wo say wa atare na wo hye no humi se umfa nkotu obi suntu dia e ya adwene ne ye de hye obi hye kabane slit si na se twan on hye pant o tira so fun ni mo no atwetwe abasoro oh wow mfa eni a ewu ade ne adwenemutie enkeka wo adwenemutie mfa nkeka no wa oba bia o dresi be nyame fia ko enye mesanwa enye tiri na wo bo
ana sika yes oba bo ni ti on fam kwa sori dem nya nokore oba wo bo ti otumi ni kwa sori dem enye mesawa ana sika ana anwena pa anwene pa ana entade a ewo buom nemum enyuma pa di o wetimi ayo nyame wo sori dem won a ese emma a woyi onyamesom kyere mu daddy yoko Old Testament asemu yi yonko Ezekiel chapter 16 na me kyere say Timothy bekan no the same thing na Ezekiel also kan o kyerɛ so oba akora wo kwa sori dem address na fabra Ezekiel 16 verse number 8 Ose na mesan wo ho awurade nyankopɔn san wo ba ho na mehunu wa san be no mo san wo ba ho hu wo ba na de yam hye na hwe eye wo bre odo bre oba nko na nyankopɔn mo asabi se do bema ne ba fo se bema be do ubu bema na bema do no oba de do bema na hwe eye wo bre odo bre na me de mentaban metre wo so oba nko na nyame de mentaban kata no so na me kata wadeja so nti na me ni abre ma so na me kata wadeja so na me kan wontam na me ne wo ye apam awurade nyankopɔn asemu na wo ye me de verse number 9 na me di insuo dware wo awurade sori no dware wo ba na me hohoro wo hu moja no owie no hohoro wo ba hu moja na me sra wo ngo no sra wo ba hu na me de atade a wadi mu anwene hye awurade de atade a di mu ba bia wo kwa sori dem a patade a ne boden ne dim nyankopɔn de ntade a ne boden ne hye wo ba nti ba ma so wo fa wo ba na ntimi ntontade pan hye ne ma ne mfa nkwa sori a jano na wo asodi wo ho kenkan bra na sukraman ngoma mpaboa hye awurade amfa slippers ne hye wo ba wo what the sukraman mpaboa every leather shoe have a stop another di moa it what the heel ne hye ma yes slippers na me de nwera pa kyekere wo nyame de heel ne hye ma na me switchire ntoma kata wo owie no de switchire ntoma kata wo ba na me de ahyehye de ahyehye awurade de ahyehye de ahyehye wo ba na me de nkapo hyehye wo nsa wo se wo ba bia wo ba so de ma me fishi o se bracelet gu nsa kama na me de ngomudie gu owie o so wo ba so de ma fa chetu ku kama na me de ahwene hye wo hwenim owie no de asomade bo ba hwenim na me de asomade hyehyɛ na ba so dia se o ene mo ba mo ni mfa mfa so de me ka se so e satan enso awurade se me de asomade hye o ba hwenim na me de asomade hyehyɛ na me de asomade hyehyɛ o ba so na me de abotire fefe bo owie no bo ba ti no de abotire bo da nti o ba bo ti di ko so de ma nyame empe na wo de sika ne dwetɛ hyehyɛ wo owie no de sika ne dwetɛ bo ba ti na wo ntade ye nwera pa owie no che mantare pa ne sirikyire ne inkyiremu esam ne owie ewo no de nu de ka o ba ho esam o ba bi no ye ne de ba nature esam ne ewo enti ba bi o wantimi anto ne enwo na wudie na wo ho ye fe pa ara awurade nyankopɔn se na wo ho ye fe pa ara na wudi ye koduru ahenni wose wodi sa dressing way by heaven na wa ho ofenti enne so oba bo na so ye sei enye na wa ho ofenti wudi ntre ko amana amanu efrise menim nyama me de me share wo no ma wuwie feye ma wuwie feye awurade nyankopɔn asɛm ni yeri akasa ne ba wie no maso ya to se ye benya obi o okotu mu a onfiri se do afiri mu a ase the bible ko tu chechiri mu obetima chechiri mu si abekon so yesofo ye wo mo so wo kotu mu a o mo kyerɛ bible ni mu se ya obetimi da wo on say enne na sofo ni nkyire mu na yira eti okotfo no so ba na o mo so abe counter the same bible quotation no na o ma kyerɛ mo say mo bible no contradict en contradict ba bia bible ni ntwantro na emu nkyire mu ni na ye nkontompo okay but asepi they say ye peje mu akọ afutu bi ko ma yina Kristo ni perpetual seven nkyerase danse ye betu futu egu ani enti ye de sofo ni e ka de ye ne de ena sofo de ye omde na omo kan so no omo agya fom no o kan so no na anya oda ma ne kan fom ne nkyerɛ wo obom se fom no ho hia medase musu medase wo number ho bi bitimi ya fro obi openkyiremu ana opehu wa bia 0558 247381 0558 247381 esa ko bi 0558 247381 ebi 0558 247381
81. Medase pia afisha pase bi ho. Onyame nhyira obi bia. Na wonyi obi akra mfiri abayifo nsa no. De abayefo begina ebeye ewurade nstopo. Na onum wa ye nyina. Amen. Amen. It's caught in the crossfire.